box here. Okay, so we can start today's class. This will be the first class after the mid-sem. So what I'll do, I'll take probably 3 more classes, and from next Wednesday, Malancho ma'am will start her part, okay? So let's see how far we can complete. You all can see my screen? Yes, sir. Okay,
So let us start today's class with this slide. I think this is where we ended last time. Okay, so just a bit of a recapitulation before we move on. So we have seen that we were discussing the process of transcription, and few things we have already discussed, like we have discussed about the promoter element. So basically there are two distinctive regions in the promoter site, at least for the prokaryote. In eukaryote the sequence might be a little bit different, but the concept is same. So there are consensus sequence at the upstream of the transcription start site. So the transcription start site is always denoted by a positive number +1, and the upstream of that site is denoted by the negative number. So for bacteria at -10 and -35 region, there are two distinct regions. So -10 is known as Tata box, whereas -35 you can see that this TTGCA, GACA, this kind of sequences are found in different promoters. So these promoters are basically sequence element which helps in binding of the RNA polymerase. Primer, that is a primary function. So you can see that this is a cartoon diagram. This where this in the DNA, the -10 site and the -35 sites are color coded, and these are actually recognized by the sigma the sigma factor of the RNA polymerase. For example, the sigma 2 region recognizes the -10 site, and the sigma 4 region recognizes a -35 site, and that helps tight binding of the RNA polymerase with the promoter region in the DNA. For some of the genes, there is an upstream element which helps in binding of a C-terminal domain of the RNA polymerase, but that is not present in all the promoters. Whereas this -35 region and the -10 region is very common. And also what we have discussed, that although intuitively we think that RNA polymerase is the only enzyme which is required for the process of transcription, but that is not true. So what we have seen, although we have not discussed about the function of these transcription factors in detail, so that is beyond the scope of this basic course. So as you move along in learning different gene regulation processes, you will learn more and more about all these transcription factors, because you see, RNA polymerase is a common thing, but this transcription factors varies from one gene to another. So you cannot just define that there are only 2, 3 or 4 transcription factors which plays a role in transcription of all the genes. It's not like that. So, but what is important for you to understand here is that this RNA polymerase is stabilized at the promoter site with the assistance of several transcription factors. Okay, like these are abbreviated like as TF2B, TF2E, TF2H. So these are basically stabilizing factors. So without the assistance of this transcription factor, the close complex or the tight binding of the RNA polymerase with the promoter will not happen. Okay, and then so after a close complex is formed, then of course the open complex will be initiated. So which means that the melting of the DNA, and which is followed by this critical step of phosphorylation of the RNA polymerase, which allows the RNA polymerase to dissociate from the promoter region. Okay, so you have to understand the binding should not be so tight that the RNA polymerase remains bound at the promoter. Then transcription will never happen. So there has to be a mechanism to dissociate the RNA polymerase from the promoter, and this phosphorylation of the RNA polymerase is a key event for that dissociation to happen, and the RNA polymerase moves along. And as it moves along, the other transcription factor falls apart from the RNA polymerase, because they are no longer required. So they were originally required for formation of this close complex. Once the RNA polymerase starts to move along the DNA, these transcription factors are no longer required, because now this is the elongation phase of the transcription. And finally, the RNA polymerase is released at the termination, and in today's class we will discuss a little bit about this termination process, that how this termination happens.
and then RNA polymerase is also dephosphorylated, because unless this RNA polymerase is dephosphorylated, the RNA polymerase cannot initiate another round of transcription, which means it cannot bind to the promoter site. So you have to understand it's a cyclical process. So only the dephosphorylated RNA polymerase can bind to the promoter, and after binding it has to be phosphorylated to initiate the elongation. So this is a kind of a cycle which goes on, and that is how the transcription elongation takes place. A couple of things to understand here, although again we will not go into too much details of it, but you need to conceptually at least understand. There are a couple of cis-acting element. One of them is very important, is known as enhancers. So enhancers are cis regulatory elements that increases the transcription rate of genes on the same molecule of the DNA. So I hope by now this is very clear to you what is cis and what is trans. Cis is basically part of the same molecule, so in which the gene is. So which means that it's part. So here is the gene, you have the promoter, and then you have a enhancer. So which means that it's part of the same molecule, maybe at sitting at a distant site. Whereas trans-acting element are the ones which is a different molecule, like RNA polymerase is a trans-acting molecule, or all these transcription factors which we discussed are trans-acting molecules. So which means they are not of same molecule. Whereas the promoter, that the coding region, or the upstream element, or even the enhancer are all cis-acting because they are part of the same molecule. Okay? So now the function of the enhancer is to, as the name suggests, is to enhance the rate of transcription. Now the question is where they are found. They are usually found in the upstream region of the gene. So which means if this is the coding region of the gene, then in the upstream, immediate upstream, definitely will have the promoter where the RNA polymerase and the transcription factor binds. And if you move beyond, the enhancer is present somewhere here, so which is present in further upstream. But that is not universally true, because enhancers can also be present in downstream of the gene. So which means that after this coding region, or sometimes even within the introns, the enhancer can be present. Okay, or even relatively far away from the gene they regulate. So it means it can be very far away, not even very close to the gene. And so how does this enhancer works? So as I said, that a detailed discussion I will not go into, but generally you have to understand conceptually is that enhancer, this region folds in a way that although it might be sitting at a distance from the promoter region, but in a three-dimensional space it comes very close to the promoter region. Okay, so if you stretch the DNA, it might be several base away upstream, but it folds in a way that it sits right above the promoter. So in a three-dimensional space it is very close, and this kind of structure helps in binding of these activator proteins, and which further helps in stabilizing this close complex. Okay, so sometimes without these activator proteins, see these activator proteins bind to this enhancer region, which in turn interact with this transcription factor, which again interact with this RNA polymerase. So it forms a big complex. So sometimes without this activator protein, what may happen is that transcription factor will bind, but this binding may only give a basal transcription, basal level of transcription, whereas this binding of this activator protein at the enhancer region may stabilize this complex to such an extent that the transcription rate will be tremendously increased. So that is the action of the enhancer. It's not that without the enhancer the transcription will not happen. It will definitely happen, but at a basal rate. Whereas this enhancer will increase the efficiency of this RNA polymerase and the transcription factor to such an extent that you will see that effect in the transcription rate of the gene. So, multiple enhancers can act in a coordinated fashion to regulate transcription of a gene. So it's not that there is only one enhancer here. So even as I said, that in the downstream of the gene there can be enhancer, and this can also in turn fold like this, and they together can have a
have an effect on the transcription rate of the gene. So what I'm trying to say here is that this transcription is not a process like on off. So you sometimes tend to think that it's the on off process, that the transcription happens or it do not happen. But in a within a cell, usually it's not like that. Usually what happens is there can be a graded rate of transcription, so it's not just on and off. So even when the transcription is on, there can be a different response depending on which enhancer is coming close to the promoter region, what kind of activators are binding, and that can actually change the rate of transcription. That can actually vary the rate of transcription. So which means depending on the need of the cell, you can actually modulate or regulate the rate of transcription. It's not just on or off. Okay, so that you have to understand. So apart from enhancer, conceptually similar but functionally different is the presence of silencers. Silencers are also can be present either in upstream of the gene or sometimes even in downstream of the gene. But conceptual, as I said, the conceptually they are very similar. So they, instead of binding of the activator, so the activator binds to the enhancer region, this the silencer region, which is again a cis-acting region, binds to the transcription repressor proteins. Okay, and they actually in a three-dimensional space negatively act on the promoter. So which means it weakens the binding of transcription factor, it weakens the binding of the RNA polymerase, and that is how it actually negatively regulates transcription. Okay, so these are two very important molecules. Okay, so now if you look at this schematic diagram. Yes, sir, will you please once again explain the job of silencer here? Silence, you see, this picture is very nice actually, I'll say. So now instead of this region which is labeled as enhancer, you can imagine this as a silencer. Okay, so basically it functions in a very similar way. Outcome is different. So instead of binding to the activator, the silencer will bind to the repressor. Now the function of the activator proteins is to stabilize this complex and enhance the rate of transcription. Whereas if the repressor proteins bind to the silencer region here, then their function is just the opposite. So it destabilizes the transcription factor and destabilizes this RNA polymerase complex at the promoter, and the outcome is reduction in rate of transcription. Do you get it? Yes, sir. Okay. So now you imagine a scenario that here is the coding region of the gene, then you have the core promoter, then there are control elements. This silencer and enhancer, as you can understand, these are control elements. So these are basically determining the rate of transcription, whether it will transfer, whether it will be very fast or it will be very slow. That outcome it is determined. Okay, so now most of the gene have both these elements, and sometimes in multiple numbers, as you have seen here, that multiple enhancers can act in a coordinated fashion. So these are enhancer and silencer are present, but presence of this element in the upstream region of the gene doesn't necessarily mean that the activator or the repressor proteins are also present. This sequence is present, but to act, the presence of just the sequence is not enough. This protein has also needs to be also around, right? Without these proteins, which are either activator or the repressor, just the presence of the sequence doesn't make any difference, right? So now you imagine a situation that for this particular gene, now you have the skin cell. So these are three different cells. In skin cell, this is a liver cell and this is a brain cell. So we understand that not all cells, not in all cells all genes are expressed, right? Although the DNA sequence is exactly same in all cells of our body, but a brain cell express a different set of protein, whereas our skin cell express a different set of protein, and a liver cell can express a completely different set of protein, and that's why their functions are different. The skin cell function is not same as brain cell. That is I think is easy for you to understand. So now here you see in the skin cell,
these are actually just a representative explanation. It's not that it is actually happening. So in skin cell, what may happen that this control element side, the enhancer and the silencer region are unoccupied. Neither the activator protein binds nor the repressor protein binds. Those proteins are not available. So the gene is transcribed at a moderate level, which is called the basal transcription. Right? Only the RNA polymerase along with the transcription factor has occupied the promoter region and the transcription will happen. Now in the liver cell, it may so happen that only the enhancer region is bound by a activator protein and that particular gene is transcribed at a very high level. Whereas in the brain cell, it may happen that the enhancer protein is the enhancer region is now empty, it is not occupied by the activator protein, whereas the repressor protein has bound to the silencer region and the gene is transcribed at a very low level, even lower than the skin cell. So which means that depending on what proteins are occupying these sites, the control elements, that will give rise to a completely different outcome, whether the gene is transcribed at a moderate level, whether at a high level, and whether at a very low level. And as I said, that this high also can be a graded thing. So high, very high, even higher. So that will depend on how many enhancer acting, how many activator proteins are present, for how long they are present. So this can be a graded response. Similarly, this low can also be a graded response. Very low is just a English word, right? So it can be, you can actually put some quantitative number to quantitate that how low is the transcription, and that will depend on the availability of the silencer, how many silencer sites are occupied, and that is how the gene expression. So this gives you an idea that how this gene expression level can be controlled. It's not just an on and off switch, it's more like a dimmer bulb, so where you can actually regulate the intensity of the light, right? So from a very fade light to a very high intensity light, so you can actually with a regulator you can regulate, whereas a normal bulb in our room is just on and off, so it's not like that. So I hope that concept is clear to you. Okay, so now coming to this last step of this transcription, which is the termination, because we have understood that this promoter region, how it plays a role in RNA polymerase binding. We have also understood this control elements, the enhancer and the silencer. We know about the transcription start site. We know about the elongation part, that how the elongation happens. The last thing we need to know here is how this transcription stops, because if the transcription do not stop, then the transcription will continue forever, right? So then there is no end of it. Then one gene will merge with another gene. You will land up with having polycystonic transcript, which means 2-3 genes will be all together. That actually happens in some of the viruses, but that is a different scenario. But in eukaryotes or even in bacteria, each gene is transcribed separate, right? So which means there has to be a stop site. So how this stop happens? There are two general mechanisms. One is the intrinsic terminator, which is also called Rho independent, because Rho is a protein which helps in transcription termination. So in the next slide I'll briefly discuss that. But the intrinsic terminator means that it do not require the help of any special proteins, which means that the termination sequence is there embedded in the DNA. So that is why it is called Rho independent. So what happens is that while the RNA polymerase is elongating this part of the DNA and the transcription is continuing, it may encounter such a sequence, right? So and this sequence is called diet symmetry, or it is also called inverse repeat. So if you look at this sequence carefully, you see AGC, C and CGC, right? And then there is a spacer region which is not complementary to anything, then followed by another region which is GCG, GCT.
So if you look carefully, this particular region is basically complementary to this one. That is why it is called either inverse repeat or a diasymmetry, because once this region is transcribed, so you understand that when this is transcribed, this will give rise to this sequence, right? So now this transcript has a because of this inverse repeat, it has the propensity to form this stem and loop structure, because these sequences are complementary to each other. This sequence and this sequence are complementary to each other, so they can form internal base pairing, whereas this region, which is a special region, will form a loop. So that is, and the other significance or significant feature of this site is that immediately after this diasymmetry region, there is a region of multiple T's, which in the transcript is U. So this becomes a feature of this transcription stop site. Now, how this stop site works? So basically, as you can see, this is the DNA and the RNA polymerase is elongating. So when it comes towards this stop site, it encounters this kind of sequence. Okay. So now this RNA is transcribed, and it starts to form this kind of stem loop structure. So if this stem loop structure is not stable enough, so it depends on how long is this sequence, this diasymmetry sequence. If it is not very stable, then it may happen that the RNA it forms a short stem kind of structure. It may halt the RNA polymerase for a while, but it may also it may pause for a while, and it may bypass this sequence. But if this stem diasymmetry is long enough, so it will form a stable stem loop structure. So it's a three-dimensional structure, and that will actually interfere with the RNA polymerase binding with the DNA, because this will cause a steric hindrance, such kind of structure. Normally what happens, this RNA will simply stretch, and it will not interfere with binding of the RNA polymerase with the DNA. But formation of this kind of stem loop structure will actually, instead of pausing it for a while, it will cause the RNA polymerase to actually fall off from the DNA, and that is basically what is known as transcription termination. So sometimes towards the end of the DNA, one can encounter multiple such sequences, because one sequence may not be enough to terminate. So sometimes you pause, and then you move a little bit ahead, and then you encounter this one, and then followed by a termination. So it's basically like a bumper in the road. So you encounter a couple of bumper, and then one bumper might be so high that the car has to completely stop. So it's something similar to or analogous to that. So that is the intrinsic terminator, so which is there in the RNA, and the other, as I said, is the row dependent termination, which means that it requires the help of a protein which is known as row. So but the mechanism is quite similar. So basically RNA polymerase is elongating the transcript, and once it comes near the end, so now, as you can see here, this is the RNA polymerase, this red color structure. This region is the transcript which has already been synthesized. It is just hanging like this, and there is a short stem loop structure, but this stem loop structure, as I said, might not be enough to independently stop the transcription. It depends on the size of the stem loop. If it is a very short stem loop, it may simply pause it. It may not be enough to terminate the transcription. But and that is why it requires the help of a protein which is called Rho. So Rho, towards the C terminal of the transcript, binds to a C-rich region of the transcript. So in the transcript there are several regions which is C-rich. So and I must admit that this binding site of the Rho is still being investigated. It's not very clear that what exactly is the binding site, but it has been found that wherever this Rho protein binds, it binds to a C-rich region, and that is called Rut sequence. Okay. So this Rho factor, so actually 6 Rho protein, each of which is around 46,000 Dalton or 46 kilodalton.
So they bind to such sequence, and the function of the once they bind, similar to RNA polymerase, they actually progresses along the transcript. RNA polymerase is progressing or elongating along the DNA, whereas this Rho factor moves along the RNA towards RNA polymerase. So now you imagine a situation, RNA polymerase is also moving right in this direction. So RNA polymerase is moving in this direction, the Rho is moving in this direction, trying to catch up the RNA polymerase. Now if their speed is similar, then the Rho can never catch up with RNA polymerase because both are moving, right? So in a normal circumstances, nothing will happen. The Rho will bind to its C-rich region, and it will simply move towards RNA polymerase. But since RNA polymerase is also moving simultaneously, nothing is going to happen. Both are moving in the same direction, almost at a similar speed. But if the RNA polymerase encounters such a sequence, which is a stem loop sequence, which itself might not be enough to terminate the transcription, but it might be enough to pause the transcription for a while, as I said here. So it can actually cause the pause. So pause means it slows down the RNA polymerase. Now you imagine a situation, the RNA polymerase has slowed down a bit, whereas the Rho is moving at the same speed. So Rho will simply catch up with this RNA polymerase. So then once the Rho catches up with the RNA polymerase, so then it will destabilize the RNA polymerase from the DNA, and so RNA polymerase will fall off, and this Rho protein also have a helicase activity, the RNA DNA helicase activity, because you see RNA and DNA was forming a short hybrid. So RNA has to be finally released from the DNA. So because of this RNA DNA helicase activity, so it will quickly actually remove the RNA from the DNA, and the transcript is now there in the nucleus, and this is called Rho dependent transcription, where it requires two features. One is the stem loop structure, and the other is the presence of the Rho factor, which destabilizes the RNA polymerase. Okay, so now we have understood two mechanisms. One is the Rho independent, and the other is Rho dependent termination. Sir? Yes. Yeah, go ahead. Sir, then Rho dependent termination involves the formation of stem loop structure. That means it involves the Rho independent termination. Yes, but as I said, this stem loop structure, the size of the stem loop, that also matters. Some stem loop structure may be of so small size that itself is not enough to destabilize the RNA polymerase. It can only pause it for a while. So you imagine a bumper in the road. Some bumpers are so small that you have to slow down your car, and then you can cross the bumper, right? Whereas if you have a big bumper in the road, probably at least the normal car may not even cross that bumper. So and then the car has to terminate or the stop, right? So it is something similar to that. But a small bumper along with a big stone which is sitting on the bumper, which is a Rho protein, they together is enough to stop the car. Something similar to that. Okay, sir. Sir, another question is there any clear distinction between the cases where when there will be Rho dependent termination and Rho independent termination? It all depends on the sequence, that how this diet symmetry is arranged. So if it is a big enough, then it will be a Rho independent thing, and if it is quite small, and then it may be a Rho dependent transcription, and both the features might be present together in the same gene. A gene may not just rely on Rho independent or Rho dependent. It may have both the features. Okay. Okay, sir. Okay. Sir. Yes. Yeah, sir. Sir, can you explain the RNA DNA helicase activity again? You see, at the end, so you can see this region, right? This region. So here yes, the RNA and RNA DNA is bound to each other, right? Although for a short state, but it is still bound. So now once this RNA polymerase falls off, but this RNA will still remain attached to the DNA, right? But eventually, if you give enough time, it will definitely fall off, because this region is not big enough
to remain stable for very long. But having the RNA DNA helicase activity in this rho factor, so this rho protein is also an enzyme, so it has a helicase activity. It will actually break this hydrogen bond and allow the RNA to fall off from the DNA. Otherwise also RNA will fall off, but it may take little bit longer time. Yes, sir. Got it. Because RNA has to come out of the DNA, then only it can be. So you have to imagine step by step. So once this RNA comes out of the DNA, then what? Then it has to be processed, right? And then what? After processing, it has to come out of the nucleus, go to the cytosol for protein synthesis. But if the RNA is remain bound to the DNA, neither the processing can be completed nor the protein can move out of the nucleus. So which means that the protein synthesis cannot happen. So the immediate next step is to take this RNA out of the DNA, and that is accelerated by this helicase activity of the rho. Got it? Yes, sir. Yes. Okay. So now coming to the now the transcription process is over. Means at least we have discussed. So then coming to the RNA processing. So we have been discussing this RNA processing for quite a long. So now let us see what actually happens. So there are three processing which I think we have discussed at one point of time. So one is addition of this 5' cap. At least for the eukaryotic genes, the introns have to be removed, and at the 3' end a poly tail has to be added. So these are three processes. So now let us see in a time scale when it happens. This transcription and the 5' capping happens simultaneously. So you can see this is the DNA, these blue ones. RNA polymerase is moving, which means the transcription is still continuing. It has not ended. The RNA polymerase, the elongation phase is continuing. And this part is the RNA which is hanging out, right? Only a short RNA DNA hybrid is there. So this we have discussed. This is hanging out. So while this process, while the transcription is going on, the capping takes place. You see that the 5' cap is already full. And there is a reason for it, because if you why you have to first understand why this 5' cap is needed. It is needed. One reason is to stabilize the transcript. Otherwise, the exonuclease activity will start to chew up from the 5' end. So now if you see for completion of the transcription, it will take some time, right? But if you allow this 5' end to remain like this without cap, then the RNA can start to degrade. So that's why it makes sense that why the RNA, this cap is added while the transcription is going on, right? So that is one thing. Now the question is that when these introns are removed, you see, for removal of the intron there is no urgency, because it's not associated with the stability of the RNA, right? So it can actually wait for the synthesis of the entire gene, synthesis of the entire transcript. And for the poly A site, you cannot even add the poly A site unless the RNA transcript has completely finished, right? Because unless you get the entire transcript, you do not know where to add the poly A site. So it cannot happen while the transcription is going on. So after the completion of the primary transcript, then two more processing takes place. One is the removal of the introns, which means all these yellow regions are now removed. These green regions are now joined together, which is basically known as splicing. And then finally at the 3' end, a poly A tail, means several adenines are added at the 3' end, and these two processing happens after the completion of the transcript. So this is very important to understand that one processing, which is the 5' cap addition, happens during the transcription process, whereas other two processing, one is the splicing and the polyadenylation happens after the processing, but all this processing happens in the nucleus. So now let us take a look one by one about this processing. So at least let us try to understand.
So what is this 5' cap? I think we have discussed that so at the 5' end of the RNA, so this 7-methyl guanosine ও বা স্ট্যান্ডার্ড লাগিয়ে দিলাম ভুল করে রেডিওস না so this is a completely আমি হচ্ছি না separate group which আমি needs to হইনি be না added to the transcript which was not there. Along with that, কি ব্যান খাবো two more modifications are এক usually মিটার ব্যান দিয়ে দেবে done in the Baba. transcript. One is this, so when this RNA is synthesized, you remember this কালকে অভিরূপের সাথে খেলছিলাম মানে this অভিরূপের সাথে খেলা মানে this carbon, আলটিমেট পেন this is OH yes. because these are ribose sugar. আলটিমেট So পেন sometimes they are Hey, Baba, methylated. yeah. At least this terminal two bases they are ultimate methylated. pain, Beyond ওর that সাথে they are খেলা। of course OH. মালটা because these are all বেকার বেকার ribose ফাইট sugar. দিতে গেল সামনে But গিয়ে at the ভাবলাম 5' হে end, চল নিয়েই the নি last খেলছে two যখন sugars আমি যেই are সামনে চলে গেলাম ও methylated. ছেড়ে চলে গেল So this is another Ki modification, bolbo? and of course the main modification is the addition of the 7-methyl guanosine cap. So this is a 5' cap. So together you can see this 5' structure is very different. So now you might ask the question why this 5' cap is added. As I said, that it protects from the exonuclease, right? So why it protects? Because the exonuclease can, so if you forget, নিয়ে পড়বে নষ্ট হলো ঠিক আছে say if you just forget this part, right, or this part, this 5' cap, so exonuclease can only recognize this kind of sugar linkages. এখন তো নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে from কি একটা 1 হয়েছে so addition of this cap will not Gaming allow the gladiator. exonuclease to bind, and also modification of this Spelling terminal right. bases with the GAIMIN. methylation also will not allow the exonuclease to Gaming. recognize these bases. So together it makes it very difficult for the exonuclease to recognize this 5' end as its substrate. টিভি So মানে if this kind of modification was Nah. not there, exonuclease টুইস্ট টিভি can easily ব্রা recognize the 5' end হ্যাঁ as টিভি মানে the টুইস্ট টিভি substrate and দেখবি can তো start অনেক chew up, স্টিমারের নামের পেছনে from টিভি the লেখা থাকে 5' end. Okay. যেমন হোয়াইট লেখা থাকে So now Right. let us see how this cap Nice. is produced or added. So basically these are enzymatic reactions. So normally when the transcript is made, the 5' you have in the 5' you have these 3 phosphates, Eh. right? So Suffer there is to an korega. enzyme called But phosphorylase. still- And Alcohol imagine all jungle. these enzymes have to Ki be bhai there chai? in the nucleus. So চলে this যাচ্ছে phosphorylation এটি পেলো removes না the terminal the বানপুরে দেখ phosphate. So it becomes now diphosphate PP. Okay. So then you have a guanylyl transferase. So basically it adds a guanine group. So it adds a guanine group to দূর this অ্যাপসটা 5'. মোড়ে So বাচ্চা first this খেলতেও guanine পারে group is added. এই জাঙ্গাল ঢুকলি না And then this adenosine methionine is বাহ used উপর as চলে গেল a উপরে carrier of the methyl group, and the enzyme is called উপরে guanine কোথায় 7 methyl transferase. So it basically adds this ওটা খেলতেও পারে না 7-methyl কি group বলবো to the এখানে group. আবার লুকারিও বটম লেনে So you have to understand first this guanine group is added, and then this 7-methyl transferase is added. Okay, and then there are other enzyme called 2' O-methyl transferase. So which basically methylates this group. These are called 2' O-methyl transferase. But the main capping action is happening by this action of these two enzymes, the guanylyl transferase, which together puts this entire group as the 5' cap, and this guanine 7-methyl transferase add this methyl group to the guanine, and that actually forms this 5' cap. And then 2' O-methyl transferase methylates this 2' OH groups, and which finishes this entire modification. Okay. And you have to remember that this is happening while the transcription is going on, because But all these নিচে enzymes stack are হচ্ছে available, মতো the 5' end is free, and আরে it উপরে can সাইনে simply গেল না happen. Coming to the splicing, we have briefly discussed about the splicing when we started discussing about the RNA. So generally speaking, in the genomic DNA, you have these exons, these ছোট্ট একটা colored পেঁচা ones followed by exon, then you have another exon. So this is how ওপরটা they are পেস্ট করে ওখানে arranged in চলে the গেল eukaryotes. So after transcription, the 5' cap এটা is নিলে added, and then this exons, the introns are spliced out, which means that the introns are basically তুই বকিস না বহুবার and নিয়েছিস these exons are joined together. So you have exon 1, 2, 3, 4, and in between you have intron 1, 2, and 3,
Okay, so which means all these introns are now gone and exon 1, 2, 3 and 4 are গানটা joined বাঁচা না together. কেউ So কোথায় গেল সব if you look at the কোথায় পালিয়ে number গেল of exons, so এই উপরে বীজ so আসছে in তো। the y-axis you have average number of introns per gene. আরে by কি doing a ভাই অটো bioinformatics study. টার্গেটিংটা So চুতিয়া what একটা you জিনিস and these are all eukaryotes. Okay, so what is interesting to note here Nice. is that some of the eukaryotes, so one of the eukaryote is Leishmania, so this is called L major, but all the species of Leishmania, there are other eukaryotic species which you can see they are intronless genes, which is very interesting. They are eukaryotes but their genes lack introns. রেডি Okay? রেডি 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 Whereas for all other eukaryotes, the genes contain introns, but the question is how many introns per gene. For yeast, if you see Saccharomyces cerevisiae, the number of introns per gene is Eh, very Hugo, less, so much less than one. Oh. So which means for many of the yeast Nice genes study, you do bro. not have introns. For some of the yeast gene you may have few introns. Okay, so it's very less. Whereas for Leishmania and some other species, Intron it's study. intronless. There is no intron. Now, as you আরে move উপরে up কে দিল the higher species, and you can come all the way to this human, the last one is human, you see the average number of introns per gene is almost 7. Okay, so which means in one gene you have 7 introns on an average. Some genes will have maybe 10, 12, for some genes you may have 3, 4, but average is 7. So what it tells Okay. you that the more complex is the species, the number of introns Ah, ঢুকে গেছে? increases. Yeah, And ঢুকে। that is a big question in biology. আমার কাছে that নেই তো গোল why the number of introns increases, what is the significance ইন্টার of বানাচ্ছে this? অল্প হেলথ Definitely it has some significance, otherwise you would not have seen this linearity, otherwise it would have been completely random, right? But it doesn't look like a very random process. More Okay, complex okay. the species is the number of introns are increasing, like Arabidopsis thaliana, like a plant আস্তে which has quite a high number of introns. Mouse, Very this is mouse. You see the number of introns is more than 7. Whereas the other ones, there are C. elegans, the number of introns is around 5, right? So which means that it is Unite increasing made the it. complexity, and that is for you all to think that the future scientists, that what is the significance of all this. So now if you look at the generic splicing এই ক্যারানে reaction, মার্কা so basically- সাড়িনাটা so here উপর you ছেড়ে have নিচে চলে গেল কোন exon 1, দিকে then you ক্যারানে have নাকি exon 2, লে পচা between ও কি মরলো বেচারা the intron. So লল this 5' end of the intron is called 5' splice junction by definition. 3' end of the intron is called 3' splice junction. Then so it's a simply removal of this intron, right? So these are basically is a two-step process, and it is often known as scissor and tape process. So Bro, what it happens is melt that হয়ে গেল। first it breaks এই the উপর একটা phosphodiester bond at the exon intron boundaries. Okay, so you have to simply break this bond. These are all phosphodiester bond. And usually what has been seen is the 5' bond is broken before the 3' bond. So this bond is first broken, followed by this one, and then the step 2 is formation of new phosphodiester bond between the 3' end of the upstream exon and 5' end of the downstream exon. So this is the Still লাগলো upstream না ওর। exon, right? And this is its 3' Okay. end. বেঁচেছি আমি Okay, so you have to understand this 5' slice কি bond মারা is মালটাকে with আটকা তো। respect to the intron. উপা উপি And this is the Malta 3' United end of this exon. This end is joined with the 5' end of the downstream exon, and this is basically a আরে মারে ligase পেছনে gap. এসে ও ই বাবা So now এই তোর we পাশে have also discussed about this তা পালাবে cell এক্ষুনি splicing mechanism. বা একটাও গেল না So সব if you বোকা look at the সবকটা বোকা splicing হুইয়ে mechanism, হুইয়ে there are হুইয়ে হুইয়ে mechanism. সবকটা One is বোকা। this, for the এ বাবা, nuclear মিস করে গেল mRNA, এখানে বলটা। which is most common. So where you have the involvement of a spliceosome. So হুইয়ে spliceosome, হুইয়ে again I will not go into the details of the mechanism, but it's a elaborate হুইয়ে। protein complex. So কি these মারছি? are basically a protein or ভাই enzyme গেঙ্গার মাস্টারি হয়ে function যাচ্ছে which does this job. So which means that Lovely. a large number of protein assembles in this region. গেঙ্গারটা which হেভি is কন্ট্রোল করতে পারছি actually আগে পারতাম না responsible এখন first পারছি for ভাই breaking কি these যা bonds, তা which means that breaking of this phosphodiester ও bond. বা এই And you এখানে can এ imagine বাবা that some of this তোকে আমি protein দেখিনি can ভাই break, otherwise how can it break the bond, right? আমি And দেখছি হ্যাঁ some গ্রিন of নিনজা this একের protein ড্যামেজ will দিচ্ছে কি definitely করে be a ligase, but
it Lolon to. requires assemblage of large number of protein, which is called লোম spliceosome. গেলাম পুরো So this is very common, okay? Whereas there are two other groups Yeah, of to sweet introns, can, group 1 and group 2. I think we have discussed this before, and which is a Nobel Mango, Prize mango, discovery by mango Thomas type. Cech, who have discovered that without the help of any spliceosome or without the help of any Eva. enzymes Eva. like endonuclease Wow. or ligase, some of the introns, although they are rare, they can self-splice. Yes, I know. That is why Yes. they are called আসছি self-splicing আসছি মদন তো। introns. So for example, in the group 2 introns, আরে a আমাকে নিতে highly দে আমার reactive adenine group 95% হয়েছে বা makes কোথায় an মাত্র so basically it depends on this folding pattern also. Next. So that কিন্তু Yes, comes already, physically 2 minutes ago. close to this exon, and it makes this nucleophilic attack here, and that actually breaks this phosphodiester bond. You see, মারছে কেন now দ্যাট this ডাজ phosphodiester bond is broken, and this upstream intron is now আলা sorry, বেসিক্যালি upstream exon is now free, and this 2' Lord. because of this attack, this has joined like a lariat. Okay? So now this 3' end is 3' hydroxyl nice, group nice is free, research, bro. and through this Yeah, this lone pair of electrons, it makes Bond. another attack in this exon, and that actually joins Yeah. these two exon, and these introns are now removed. So that is happening for the হ্যাঁ বেশি ঢুকে group গেল কেন 2, in this introns, okay? Whereas there is another group 1 self-splicing event. It's very similar but not exactly কাছের same. মধ্যে লুকিয়ে So what it ওই happens দেখো, is that this বলেছে, RNA বলেছে। folds And in a media structure in media a আসছে। way that it forms a এ binding তোরা কি করছিস site ওখানে for a guanine residue. So it's ফলটা কি মদন নাকি? guanine residue which has bound. Whereas this adenine, this highly reactive adenine Highly was reactive? part of the বসে transcript. আছে Here, গোল ঢুকে this Highly guanine is reactive? not part of the transcript. বাপরে It is তা আজও because of মজা the হবে formation হ্যাঁ of জানতাম this kind of structure. That is why রিমিটা we দিয়ে are গো called পাড়িয়ে ribozyme. মারছি It's চাটাবাল মেরে acting as দিচ্ছি a পুরো enzyme. ললে So আছে this is acting as an enzyme where this দুটো guanine has দুটো now অ্যাটাকে bound. পুরো হেলথ কমে Right, so যাচ্ছে now ভাই this জিরো হয়ে guanine যাচ্ছে to যা this 3' hydroxyl group makes an attack to this exon intron boundary that actually releases this. ভাই গেঙ্গার this কিনে 5' নেবো ভাই। বাপরে এতজন আছে মরে গেলাম and the rest part is similar. ও এখনো ওখানে This ঠিক hydroxyl group, through the গোলটাও movement ঢোকাতে of পারলো না oxygen, লাস্টে it makes এরা another attack কি করলি here, breaking কি this করলি phosphodiester bond and which removes this intron completely, but without No. formation of this kind of lariat. This kind of lariat has formed because this adenine was part of the ড্যামেজ transcript, whereas 50 here the lariat was not formed because this guanine is not part of the transcript. Okay, but the outcome is same. These two exons are joined together. কালকে রিচিকে আমি গেঙ্গারে ডিউটি জিজ্ঞাসা করলাম সেই অনুযায়ী লাগিয়ে নিচ্ছি So now কি the লাগিস বাডি বেরিয়ে মাসেল হ্যাঁ, বাড়ি the বেরিয়ে food for thought muscle band for কেন? all of you is that why না the এটা number সরি of সরি আসলে introns মাসেল বেন্ড লাগে are হ্যাঁ so কি high, লাগিস in দাঁড়া স্পেশাল Voice এটাকে কি speak একটা আছে? বাড়ানো ছিল হ্যাঁ তো স্পেক আছে মনে হয় ওয়াইস গ্লাস আছে মনে হয় স্পেস বডি ব্যারিয়ার ও ওয়াইস গ্লাসটা লাগাইনি ওয়াইস গ্লাসের লেভেলটা কম বলে আপাতত ফোকাস ব্যান্ড লাগিয়েছি ওয়াইস Start গ্লাসটা কর, লাগাবো start পরে কর। লেভেল বাড়ানোর পর ঠিক আছে হ্যাঁ তার জন্যই ফোকাস ব্যান্ডটা নিলাম একবারে চেক নে কোনো ব্যাপারই না ওই ট্রিক নেবো ট্রিক উপর কালকের মতো কালকের মতো বিসি বিসি হ্যাঁ একদম পুলিশই নিয়ে ছাতা পুরো ইনভিনসিবল উই আর নট টক্সিক এট অল কি ব্যাপার বা এখানে কুইক চ্যাটে অভিরূপ বকছে ইউলা লরেন্স কোন উইকেটে ইয়ে কুইক চ্যাট বলছি ইয়ে YT ইউটিউব এতে লাইভ চ্যাট ও আজকে করছিস হিস্ট্রি হ্যাঁ স্ট্রিম করছে তো ও আচ্ছা 3 জন ভিউয়ার ছিল আগে তাহলে ওই 3 নম্বরটা কে তখন কিন্তু অভিরূপ ছিল না জানি না তখন কে দেখছিল রিচিক দেখে চলে গেছিল নাকি দেখ অপোনেন্টের টিটিভি পড়েছে একটা তো আউট অফ পয়েন্ট টিভি ছিল কিন্তু তখন সেটাই তো তোরা যখন সাপোর্টটা নিচ্ছিস আমি অ্যাটাকার নিচ্ছি তাহলে অবভিয়াসলি
9 নেবে না কি নেবে? বা হুপা নিয়ে নিল। বুঝে বাহ, গেছি। তাহলে আমি এটা কেন নেবো? নিয়ে নে আমি তো স্লো টপ যাই। বা এ আবার টপে যাবে। আচ্ছা স্লো টপ এ নিয়েছি মাছে আপনি নিচে কিন্তু ঠিক আছে সে নিচে বাস ইন্টারেস্ট নিয়েছে। ক্র্যাম নেবো না এ নেবো পিকাচু নেবো। পিকাচু ক্যাম নিতে পারিস। হ্যাঁ পিকাচু নে, কাজে দেবে এই টিমে। নাইনটাসের সাথে পিকাচু ভালো যায়। সেটাই ক্র্যামের সাথে মাইম খুব ভালো যায়। বিগলি বা এলডিগাস থাকলে ক্র্যাম নিয়ে নিতাম। আমার ওই দুটোই কেনা নেই, কিনতে হবে। ওই দুটো আছে, দুটোই আছে আমার। নেই এখন ওই গেঙ্গার লুকারিও ওইগুলো। এলে। গেঙ্গারটা কিনবো না লুকারিও কিনবো সেটাই টপ ভাবছি। লেন যাবে বলছে এ, উপা। আচ্ছা, ও যেখানে যাবে অসুবিধা নেই, ও তো যেখান থেকে চলে আসবে। আরে না তোর স্ট্যাক হবে না। আরে কিছু তো স্ট্যাক পাবো, একই ব্যাপার। লো স্ট্যাকিং হবে ও। আরে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ও দেখা গেল একটাও করে। এটা আলাদা ব্যাপার। বুঝবে হয়তো তুরু গেমিং। এ হচ্ছে তুরু লুকারিও, তুরু হুপা যাই হোক। স্যার কেন পড়াচ্ছে? স্যার এখনো কাজ নেই। আমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলে। তাও তো নিয়ে নিল, আবার নিতে যাচ্ছিল। না ঠিকই আছে, দুটো করে নিচ্ছে আর দুটো করে দিয়ে দিচ্ছে। কোয়ার্টেল বা গোল মারতে এসছে মদ। মার মার হুপা পাচা, ইজেক্ট বাটন মেরে মারবো তোকে পুরো বাচ্চা। ইস হুপা রে, হুপা 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 দিয়েছি। ছাড় 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 ছাড়, আর হবে না। ওয়ান টু, সাহস কম না। কি নেমে এসছে? ওদের জাংলার নেমে এসছে। আমাদের জায়গাগুলো তো উপরে। তাহলে কার ওপর মারতে গিয়ে কার ওপর মারলাম? ধর বেঁচে গেল এই ইলেকট্রোওয়েভ থেকে তো। লল সেন্টারে আমি টা নিয়ে নিলাম ওটা। ও কি বাঁচিয়েছে আমাকে হুপা, ও কি বাঁচিয়েছে, চিস হুপা হুপি ভাই পেছনে কি পেছনে বাঁচাচ্ছে আমাকে। এটা ভালো খেলে। হ্যাঁ, আরে পারফেক্ট জায়গা হাইপার স্পেশালটা মেরে দিলাম, আমি 1 এসি চলে সে তো আসলাম। আবার যা গোল লল ক্রাস্টেলটা না বাজে, বাজে কেন পোকেমন ভাড়া। আরে মার 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 মার। ও কি মরেছে কি মরেছে। কি চেক ইট আউট করছে ওখানে? ড্রেডনা এখনো টাইমারও আসেনি। কেবলে গেছে, পুরো কেবলে গেছে। মোদর কুটু। হ্যালো গাইস, ভালো খেলে ভাই হুপাটা। যা খেয়েছে ও, যা খেয়েছে। আরে কি বানান পালিয়েছে, বাপ রে বাপ। পালাচ্ছে এরা প্রচন্ড, বাপ রে। ও বাপ রে, এই এখনো 4 হয়নি, 5 হয়নি। বাহ, কে 5 হয়নি কে? ব্লাস্টার্সটা হ্যাঁ ও তো ক্যাবলা হয়েছে। তো ধর বা নাইস বিজার ব্রো। ডিজার্ট কোথায়? আচ্ছা ওটা ইয়ে ছিল, অ্যাভালান্স ছিল ভাই। ব্রো আহ, ও চেয়ে গেল ট্যালনটা। বাহ। এ বাবা আমাদের উপর নিয়ে গেল না।
এটা ও যা এখন দেখেছিল নাকি ওখানে কি করেছিল ওটা? আরে মনে হয় উপরে এটা বানাবে, দাঁড়া দেখছি কি করে। হ্যাঁ বানিয়েছে। এই বানিয়েছে যা যা। কি ব্রোকেন মাইরি। হাই হাই ও হয়ে গেছে। বুম। কি তাড়াতাড়ি সব নিলো। আরে ও সব নিয়ে রেখেছি অলরেডি, সিঙ্গার ছিল আমরা তো, গিয়ে খালি সিঙ্গার চুরি ছিল করে না। নিলাম। ফিঙ্গার ছিল তো না? আমি মারতে পারি। এ মেল্ট হয়ে গেল, কে ছিল জানি না। যেটা ওটা পৌঁছে গেল। আরে ক্লোজ কম্বাট ঠিক আছে পুরো। বাহ বাহ, এরকম হয়ে গেল। কি হচ্ছে? ও ও কি বানিয়েছে বানিয়েছে। কি এনেছি ভাই? আমি নিচে এসেছি ভাই, আমি আর যাইনি ওখানে। ও কি হুপা হচ্ছে? হুপি। কি হচ্ছে? হুপাটা ঠিক হচ্ছে ভাই। নাইস ব্রো। তেরা তেরা সেরা টাইমে মেরেছি। হুপাটা ভালো খেলছে। আমি বুঝতে পারিনি এত পারফেকশন মেরে দিয়েছি পুরো। আমি গেছি লেট টার্মটা নিয়ে নিলাম, চুরি করে নিলাম। ও মা কি পাগলা, গো, কি পাগলা, কি পাগলা। চল্লিশ ঢোকায় দিল না মার শালাকে। বিশাল ইউনিট দিয়েছে, ব্যাস দিয়েছে। তুই পালা তুই পালা। নিয়ে নে নিয়ে নে বেরি নিয়ে নে, বেরি নিয়ে নে, বেরিটা নিয়ে নে, নাহলে চুরি করে নেবে তোর বেরিটাই। ব্যাস গেল। ঠিক আছে, নিচে তো অ্যাকশন কেন? বাহ, আমি লিটারালি ইয়ে থেকে বেরিয়ে চলে আসলাম, জেরার ইউনাইট থেকে, তার ইয়ের জন্য, হুপার জন্য। হয়ে গেল, পালিয়ে গেল মালটা। সিসিও খেলো না। বেঁচে গেল রে। এ বাবা বেঁচে গেল সেটাই। বা ফিরে গেছিল। ভাই 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 কি না লাকি উপরে ভাই। এটা আমাদের বটন চলে গেছে। আমাদের হুপার টাইমিং গুলো একদম পারফেক্ট স্থান ভাই, পুরো যাকে বলে। উপরে রটনটা চলে গেছে। এই যা 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 আরেকবার ডাকতে হবে রে ওকে। এ হবে না হবে না হবে না হবে না হবে না। তুই ব্যস্ত হয়ে হয়নি, চলে যা। আয়। দরকার নেই লাগবে না। ওটাকে নিচে আবার ডাকছে কিন্তু। লাগবে না লাগবে না, হয়ে গেছে। বুঝলে এবার নিচে যা। তাহলে চলে গেল তো। কি হচ্ছে নিচে? এ শালা ইউনাইট সব মারছে সেরা ওরা ইউনাইট মারছে, ক্রাস্টেল ইউনাইট মারছে। ও লে আমি ভাবলাম সিন্টারেস্টটা ওদের, দেখি চেক বাটার মেরে গেলাম পেছনে। কি বাজে। ভাই ফার্ম করি, আমার 12টা হতেই হবে, 11 হয়ে আছে। আমি এই মতো 12 হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার ওই ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই। জেরার সিওর শট ইউনিট থেকে আমি বেঁচে চলে আসলাম হুপার ইউনিটের জন্য। ওর মুখের সামনে কি পালিয়েছে। এ আবার ইউনাইট মেরে দিল ট্যালেন্টটা ট্যালেন্ট মারার জন্য। উপরে যা ও বাবা তোরা তো সব নিচে, উপরে একটা ঢোকাবে রে। ডেড না আরে বাদ দে ঢোকা দে। ডেড না পাবি না, 5 সেকেন্ড। ওরা 200 ঢুকিয়ে দিল। এ বাবা আটকে দিল আমাদেরটা। ঠিক আছে যে দেখ জেরার এই। আরে কোথায় ভাই সেন্ট? 300 মেল কর সবাই মেল কর। কি করে নিতে হবে? এসে গেছে এখানে বসে আছে। হ্যাঁ এটা আছে আছে। ব্যাস আমি গেলাম, মারে গেছে স্কট। আবে यार এই এত লুকিয়ে থাকে কেন বুঝতে পারিনি। ইজি গ্যাপ।
তাড়াতাড়ি গোল মারতে যাস। ও বাবা, 4 জনই মরে গেছে, তার 8 পাঙ্গ কেউ। গোল মারতে পারবো কিনা কে না, দেখ মরে যাবো। নিজের পাড়ান মেরে দে। আবার কি লাড়া হ্যামক করে এখানে ঢোকা। সে গোলটা ঢুকলো না। বললাম এ কে ঢোকাতে পারলো না কেউ? হোয়াট? এ কি করলি তোরা? কেউ ঢোকালো না। জানি না এ কে ঢুকিয়েছে কিনা। নাইনটেল ঢুকেছিস তো? আরে আমি কোথায় ঢোকালাম? আমি মরে গেলাম তো। আমি তো ব্যাকে এখানে আসলাম, যার জন্য আমি ডিফেন্ড করছি। আরে ভাই, আমি 140 ঢুকেছি, চ দেখি। আরে ভাই কি ভাই, কেউ ঢোকাতেই পারলো না। সবাই আটকে ছিল কি করে? হুপা আছে, পসিবিলিটি অনেক। কোনো ট্রাস্টেলটা আসছে এবার। ইউনাইট মারবে, মার ওটাকে। দাঁড়া মধ্যে বসে থাক। নাইস। তাড়াতাড়ি যা, আবার 4 জন কেউ হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যা। টাইম নেই। ফালতু হারলাম ভাই, ধুর। দাঁড়া দেখি হেরেছি কিনা। হবে না মনে হচ্ছে হবে না। দিয়েছো ওরা ঢুকিয়েছিল। মানে এবার চুতিয়া পুরো লুকিয়ে থাকবে। আরে ওরা ঠিকঠাক টাইমে ইনভিনসিবল হয়ে গেল না, ওই টাইমটায় রিভাইভ হলো বলে। রিভাইভ হলো বলে ঠিকঠাক টাইমে ইনভিনসিবল ছিল, তার জন্য আর কিছুই না। আমি তাও লাস্টে 140 ঢোকালাম। বাপরে, আমি আর সিনডাস কি ড্যামেজ দিয়েছি। আমার আর রিকভারি দেখ। স্টার্ট যাই হোক, ঠিক আছে, ভালো ম্যাচটা ভালো ছিল বেশ। আমার 21টা অ্যাসিস্ট পুরো। কি ঢোক রে, ক্যালকুলেটিং হয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, দাঁড়া স্টার্ট করিস না, দেখি না এটা লাস্ট ম্যাচ খেলবো, আর বেশি খেলা হবে না। বাহ, পুরো চুতিয়ার দল। আরে আমাদের টিমমেট ভালো ছিল, এটা পুরো লাকের উপর হলো ব্যাপারটা। টিমমেট যথেষ্ট ভালো ছিল ভাই। সিনডাসটা ভালো খেলেছে, হুপাটা তো ছেড়েই দে। সামনে ওখানটা জঘন্য। এটাই বললাম আমি আদৌ ঢোকাতে পারবো কিনা ঠিক নেই। ওটাই তো বললে না, এটা হচ্ছে প্রপার মাস্টার ম্যাচ ভাই, সত্যি কথা বলতে। আনপ্রেডিক্টেবল হয় পুরো। অ্যাডভান্স পেলাম, তা হারলাম। ভালো গেম হলো। আরে রিচি হলেও বলতো, ওরা তো ঢোকাবে। আরে এটাতে রেজ করার কিছু নেই, এটা দেখ এটা খুব ভালো ম্যাচ ছিল। আমরা তো ভালোই খেলেছি, টিমমেটও ভালো ছিল, অপোনেন্টও ভালো ছিল। কেউ এফকে না, সবাই প্রপার খেলছে। সিনডাসটা তো ফাটিয়েই দিয়েছে জাঙ্গাল নিয়ে। ওদের আসলে কি বলতো, রিভাইভ হয়ে ইনভিনসিবল হয়ে থাকে না ওই সময়টা, ওই জন্য তোরা মারতে পারিস নি। থার হুপার বেশি নেই, তাড়াতাড়ি। বাহ, নিল। ড্যামেজ হলো এইগুলো, হলোওয়্যার গুলো সব কটা পয়সা দাও। লুকারিও তাই, সব অনেকেরই আছে। কমই, শুধু ক্র্যাম লুকারিও এরকম। ব্লাস্টার্সেরও নেই, নাইনটেলসেরও নেই। ব্লাস্টার্সের আছে ফ্রি। ব্লাস্টার্সের আছে ব্রা। আমারই টাক্সেরও পড়ানো, ব্লাস্টার্সের নাইনটেলসেরও আমার পড়ানো আছে। শপে আছে ভাই, শপে কিনে নাও। নাইনটেলসে খেয়াল করছে নাইনটেলসের ফ্রি ছিল কিনা। নাইনটেলসের নেই, নাইনটেলসের নেই। এই তিনটে নেই মনে হয়, নাইনটেলস দিয়ে লুকারিও আর ফ্রি ক্র্যাম। আটিনারও বোধহয় ফ্রি। চাইনার তো দিয়েছিল না এবারে ইউনাইটেড সঙ্গে ইয়েতে। বা নাইনটেলসের নাম দেয়, অপোনেন্টের নাইনটেলসের নাম দেয়। ও নুব। কি কেন সেরিনা এটিডি কি সারিনা থেকে সেরিনা করে দিই। হ্যাঁ ইকা 88 বাবা 5 সেকেন্ড নাকি? বাহ, আবার উল্টোচ্ছে না, ভালো সুন্দর।
4 স্ট্যাক দেখাচ্ছে তো জাস সালা উল্টো হচ্ছে না 5 স্ট্যাক কেউ পাকা আর একজনকে ডেকে নিয়েছে মনে হয় হ্যাঁ বান্টু এ নেবে বাবা সেন্টারে কে যাবে ল্যাবে ব্লাস্টার সেন্টারে তুই বেঁচে তলায় চলে আয় ভাই কি করছে রা ব্যাস এ সেন্টার আসলো না বলে ফার্মটাও চলে গেল আমার জাংলারই নেওয়া নেই আবার এটা চুরিও করে দিত আমি জঙ্গল চলে যাবো পরেরটা আমি এখন আর খেলবো না এটা লাস্ট খেলবো এখন না মানে এর পরে রোটেশনটা আমি জঙ্গল চলে যাবো বা আমাদেরটা আবার হাইস্পেস স্পেস খোল নাইনি ট্রিক নিয়েছে ভালো ভালো ড্যামেজ হবে তো ব্রিসি নিস নি তো নাকি না আমি তো লুকা দিব ওরে বাপরে সব পেয়ে গেছি চারটেই নিয়ে নিয়েছি লল কি যা তা গ্র্যান্ড চুরি করার এক্সপার্ট লল লাস্ট ওয়েস্টটা ওপরে গেল কেন মাতাল চোদা আছে আবার এখন তো জাঙ্গাল নিল এ গ্র্যাম নিয়ে জাঙ্গল করে মজা আছে তো বাফালান গুলো গোল গোল ঘুরে যায় কিছু করতে পারে এই শালা ভাবলাম সাপটা দিয়ে ধরবো কান্ডু ঠিক টাইমে পালিয়ে গেছে ওপরে আজবি টাইপের গেম হচ্ছে বাপরে বাহ তাই বল ভাগ্যিস বীজ মেরে দিয়েছে হ্যাঁ আসছি আসছি এখন 3 মিনিট আছে না এক্সপিসিয়ার নিয়ে ঘুরিস নাকি তোর এত তাড়াতাড়ি এক্সপিরিয়েন্স মানে কি করে কিছু নাই বে নিচে নিচে নাইস ফাটি দিয়েছে পুরো মালটা পড়লো আরে ধাক্কা মেরে দিল 40 ঠিক আছে দত্তটা ও মাগো ও সিলভিয়নটা কথা সারাক্ষণ বাহ। ওপরে ছিল না বাহ বাবা বাবা একে মারার জন্য ইনভেস্টমেন্ট দিল নাকি? সেটাই তো কি পরিমাণে নিচে কেউ নেই বাহ ব্লাস্ট হয়েছে 3k নাইস
পাক্কা ঘোরাবে দেখ। তোরা কেউ জাঙ্গাল নিচ্ছিস না তো? না চারিসারটা ঘোরাতে গিয়ে আমি চারিসারকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। সারা এ শালা এ নিচে আয়। তারপরে সামনে চলে যাচ্ছে। জানতা চারিসারটা এটাই করবে। আমার মনে গেল এ বাবা, আরে ভাই পেছনে। রেড নয় রেড নয়। নিয়ে থাক ডিস্ট্রাকশন অব্দি করে দিয়েছিলাম এখানে। এ তাড়াতাড়ি নে। এ ব্লাস্টার আমি একা নিচ্ছি। তোকে বলছি না আমি ব্লাস্টার। এরা যদি নিয়ে না চলি। ও নাইস ব্লাস্টার। গুড ব্লাস্টার থেকে হেভি শার্ট মেরেছে। নেড়ে সেকে ধরছো। তুই ওপরে কি করছিস? গুড তাড়াতাড়ি আয়, বেশিক্ষণ নালে হয়ে যাবে। ছেড়ে দে ওলো বা ওখানে ইউনাইট করে দিয়েছে। দুজন মিলে ইউনাইট মারলো। হোয়াট? চারিসারটা ইউনাইট খেলাম আমি, আবার এর এরও ইউনাইট খেলাম। হুপা আনবাউন্ড 1192 এ আর একটা 536 আর চারিসারটা 143। আমি ওখানে ফ্রিতে একটা কিল নিয়ে চলে এসেছি ক্লোজ কমব্যাট মেরে দিয়ে ঝামেলার মধ্যে। ডটার দুটো গেল। বাবা সেটাই, আরে ডিফাইন করেনি তোরা লিমাও। আমি ওখানে একটা আবড়ি ক্লাস ক্লোজ কমব্যাট মেরে দিলাম, একজন মরে গেল ফ্রিতে। ভালো মরে গেল। বা নিচে যাও নিচে। নিচে যাবে। লে পচা, এই মলটা কখন আসলো? এ চারিসার জাঙ্গল নিচ্ছে। জাঙ্গল নেই। ঠিক আছে আমি তো একটা নিয়ে নিয়েছিলাম। ওর মধ্যে চল। এই রূপা ডাকতে পারে কিনা। কি হুপা ডাকবে? আমাদের হুপা নিচে নাকি? নাইস ব্রো। কি ওপরে কি করছে? একা একা কি করছে? বাহ নাইস মিস ব্রো। যেতে যাচ্ছে তাই হেল্প। হয়েছে গোল গোল ঘুরিয়ে দিয়েছি যাচ্ছে তাই লোলে গেল। ব্যাস ডিফেন্ড করে দিই। ব্যাস এখানে সবাইকে ডেকে দেবে। এই তো ডেকে দিল। এই মরে গেল একজন। আসলে মরে গেল, পুরো ল্যান্ড করতে পারিনি আর বেচারা। এও মরে যাবে। বাই বাই। কি ঘুরে গেছে? কি করলো ছেলে ডেকে। বুম। বাহ পুরো টিম কেউ পড়ে আছে। এটাই প্রবলেম ভাই। তো যদি ইউনাইট রেডি না থাকে তুই যাবি না ওখানে তো তোকে নেবেই ইউনাইট মেরে দিতে হবে, নাহলে সবার সিসফায়ারে তুই পড়ে যাবি আর কিছুই না। তো আবার আসবে না ঠিক আছে আর আচ্ছা আর ভয় আসবে না ভাই, চাপ নেই। ও আমি আছি লুকারি নিয়ে হেভি খেলছি ভাই, মজা এসে কারণ ওদের মনে হচ্ছে যা সারেন্ডার মারছে না কেউ, ক্রস মারছে বসে বসে।
আজকে আমি লুকাই নিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছি পুরো। বাহ ব্লাস্টার্স ইউনাইট মেরে দিচ্ছে মানে বসে বসে। আমিও মেরে দিয়েছি। আজকে লুকাই নিয়ে খেলে মজা এসে গেল। ভালো ভালো। আমি বেরোলাম। বাহ আমার হাইয়েস্ট ড্যামেজ। কত ড্যামেজ না তাও হাইয়েস্ট ড্যামেজ। আমার মতো